A very good evening to all of you. Ami aji pohim effects of Alexander's invasion. Alexander invasion কেতিয়া কৰিছিলে? Time to জানেনে? Alexander invasion or date মোটামুটি 4th century BC. Very good. 326 BC. বঢ়িয়া. 326 BC Alexander invasion কৰিছিলে. 500 BC এখন এম্পায়াৰ আছিলে ইৰানত. এই এম্পায়াৰখনৰ নাম কি? Achaemenid Empire. Achaemenid Empire boundary kita apni amar jana paribo niki? East west boundary. East west boundary Achaemenid Empire. Eastot ki asile aru westot ki asile bas etu kole hobo. Parisene monot asene eastot India aru westot ki asile? Very good. Greece. কিমান ডাঙৰ আছিল সা ওয়েস্ট ইন্ডিয়া আৰু গ্ৰীচৰ লাগে এম্পায়াৰ খন আছিল ৰাইট ভেৰি গুড তাৰপিছত আলেকজান্ডাৰ আহিলে গ্ৰীচৰ পৰা আৰু সেই ইৰানিয়ান এম্পায়াৰ খনকে তেওঁ লৈ ললে Alexander's invasion provided the first occasion when ancient Europe came into close contact with ancient India. So it is important. Alexander invasion of effect ki hol? Prothom kotha Europe or India majot direct contact, close contact ot ahi gol. Etu support ke important kotha. It produced certain important results. The Indian campaign of Alexander was a triumphant success. He added to his empire Indian province, which was much larger than conquered by Iran, though the Greek possessions in India were soon lost to the then Maurya rulers. Etia Iraneo Indian province loisile, yes or no? Kintu he in Irane loa Indian province ko Alexander loa jikhon Indian province asile hetu besi asile. Alexander India basic conquer korisile then Iran. Ar ki hol? Kintu soon lost to Maurya rulers. Alexander jetia attack korisile India, tetia India rulers kun asile? Who were the rulers of India? Nandas. Very good. The most important outcome of this invasion was the establishment of direct contact between India and Greece in different fields. Alexander's campaign opened up 4 distinct routes by land and sea. So, Sarita routes open koridile to Greece from India. It paved the way for Greek merchants and craftsmen and increased the existing facilities for trade. Greek merchants bilakor karone সুবিধা হৈ গল. Although we hear some Greeks living on northwest even before the invasion of Alexander, the invasion led to the establishment of more Greek settlements in this area. Alexander aha agoto kisman Greeks northwestot asile. Kintu Alexander aha pisot besi Greek settlements হৈ গল দেখৰ. The most important of them were the city of Alexandria in Kabul region, Bokhfala on the Jhelum, Alexandria in Sindh. Hey, Alexandria kiman khon Alexandria ase dekhise? Alexandria in Sindh, Alexandria in Kabul region, Bokhfala on the Jhelum. Bokhfala on the Jhelum ekhon city ase, important city. Alexandria dit hoi joa. Although the areas were conquered by Mauryas and the settlements were not wiped out,
So settlements বিলাক একদম মাৰি কাটি শেষ কৰি দিয়া নাই আৰু Some of the Greeks continued to live in this area under the both Chandragupta Maurya and Ashoka. So, conquest কৰিলে বোলে সবকে মাৰি পেলাব এনেকুৱা নহয় কিয় conquest কৰি পিনে সবকে মাৰি নেপেলাই কিয় just পৰাস্ত কৰে conquer কৰে but শত্ৰুবিলাকক kill কৰি কিয় নেপেলাই Why do you think? Mr. Garge ঠিক কথা কৈছে যদি মানুহবিলাকক মাৰিয়ে পেলাই ট্যাক্স কোপা আহিব ৰেভিনিউ কোপা আহিব মিস দত্ত এটো কৈছে সো আমি ট্যাক্স কালেকশনৰ কাৰণে হে কনকার কৰিছো the enemy another বস্তু ইকোনমি কাৰণে হে enemy হৈছে কোনোবা So হেকাৰণে গ্ৰীকছ বিলাক যে আছে তেওঁলোক একেৰা মাৰি পেলাও না তেওঁলোকৰ পা হেৰি পাব ন ট্যাক্স পাই থাকিব যেতিয়া সো কি প্ৰবলেম আছে ক্লিয়াৰ হল নে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং হেতু তো এক্সামত নখুধে Alexander was deeply interested in the geography of the mysterious ocean which he saw for the first time at the mouth of the Indus একাৰণে আপুনি দেখিছে যে যেতিয়া আম্ভি আছিল নহয় আম্ভি এজন ৰুলাৰ আছিল আৰু পৌৰস এজন ৰুলাৰ আছিল আম্ভিয়ে গপিনে টেক্সিলাৰ ৰুলাৰ আছিল ভেৰি গুড আম্ভিয়ে গপিনে সাবমিট কৰি দিলে আলেকজান্ডাৰ ভয়ত সাবমিশন কৰিলে কিন্তু পৌৰসে ফাইট কৰিলে ফাইট কৰাৰ পিছত তেওঁ ফ্ৰেন্ড পাতিলে হেকাৰণে ন ফাইট কৰিলে যে এনিমি হৈ যাব এটো নহয় হয়নে সেটেনৰ কথা Alexander was deeply interested in geography of mysterious ocean which he saw for the first time at the mouth of the Indus so ocean খন দেখিলে mysterious ocean এখন দেখিলে প্ৰথমবাৰ mouth of the Indus so Alexander to deeply interested in geography কথাও জানিবলৈ বৰ ইচ্ছুক আছিল Therefore he dispatched his new fleet under his friend Nearchus to explore the coast and search for harbors from the mouth of Indus to that of Euphrates. So Alexander's historians have left valuable geographical accounts. They also have left clearly dated records of Alexander's campaign, which enable us to build Indian chronology for subsequent events on a definite basis. So, pisotke Alexander jihokol historians asile, তেওঁলোকে আমাক এটা chronology আভাস এটা দি থৈ গৈছে আমি ভালকে ডেট কৰিব পাৰো ৰেকৰ্ড বিলাক এতিয়া আলেকজান্ডাৰৰ পৰা নহলে বৰ বেছি সুবিধাজনক নাছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সিস্টেম history writing too. Alexander's historians also give us important information about the social and economic conditions. They tell us about sati system, sale of girls in marketplaces. Etia marketplaces gole ha kukura apnalage dekhibo. Etia manu dekhisile, manu besisile marketot. By poor parents and the fine breed of oxen in northwest India. Northeast India বহুত ভাল breed আছিল oxenor হেতু কথাও লিখি থৈ গৈছে Alexander sent from there 2 lakh oxen to Macedonia for use in Greece. The art of carpentry was the most flourishing craft in India and carpenters built chariots, boats and ships. So আমি এটা carpenter বুলি কলে কি আৰু দরজা খিৰকি বনাই এনেকে ভাবো কিন্তু হেতু ম chariots, boats আৰু ships বুৰ কাঠেৰে বনাইছিল ক্লিয়াৰ হল yes but destroying the power of petty states in northwest India
Alexander's invasion paved the way for expansion of Mauryan Empire in that area. So এই সৰু states যিবিলাক আছিলে ইহঁতৰ পাৱাৰটো ধ্বংস কৰি দিলে. According to tradition, Chandragupta Maurya, who founded the Maurya Empire, had seen something of the working of the military machine of Alexander and had acquired some knowledge which helped him in destroying power of Nandas. So আমাৰ এই যে Chandragupta Maurya আছিলে তেওঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স পুৰা পঢ়ি আছিলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ পঢ়াৰ পিছত তেওঁ কি কৰিছিলে আলেকজাণ্ডাৰ টেকনিক্স কিছুমান শিকিছিলে সেইবোৰ শিকি পিনে তেওঁ বাকীবিলাকক স্পেশালি নান্দা পাৱাৰক ধ্বংস কৰিবলৈ ইজি হৈছিলে সো আমাৰ এখিনি হৈ গল আলেকজাণ্ডাৰৰ আক্ৰমণৰ কাহিনী তাৰপিছত আলেকজাণ্ডাৰ আগত ইৰানিয়ান আক্ৰমণ হৈছিলে ৰজাজনৰ নাম কি আছিলে ফাৰ্ষ্ট পাৰসন to attack India, foreigner, Darius. Very good. এটা আমি চাও এইটো কি হয় এইটো কি নিচিনা লাগিছে আপোনালোকক কাপ নেকি এইটো ব্ল্যাক আয়ৰন নিচিনা লাগিছে এটোৰ নাম হৈছে নৰ্ডাৰ্ন ব্ল্যাক পলিশড ওয়্যাৰ শৰ্ট ফৰ্মত ইয়াত মৰমত আপোনালোকে মাতিব পাৰে NBPW PGW কোড আছিলে PGW শুনিছে নেকি কেতিয়াবা PGW টো কোড আছিলে Vedic এজত এতিয়া বুদ্ধাৰ এজত বুদ্ধা এজ তাৰপৰা বুদ্ধা মৌৰ্য যিমানবোৰ পাব 300 AD লৈকে এইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ পটৰ এটা ব্ল্যাক কালাৰ পটৰ এটা আৰু পলিশড পুৰা শাইনিং মাৰি থকা এতিয়া এইটো শাইনটো ইমান দেখা নাই কিন্তু তথাপিও এইটো বহুত মিহি মানে ৰাফ নহয় BGW টো ৰাফে আছিলে কম্পাৰেটিভলি এতিয়া নৰ্ডাৰ্ন ব্ল্যাক পলিশড ওয়্যাৰ আপোনালোকে দেখিব 500 BC পৰা এইটো আৰু টুকুৰা নৰ্ডাৰ্ন ব্ল্যাক পলিশড ওয়্যাৰ কিমান শাইনিং দেখিছেনে পুৰা শাইন কৰি আছে নৰ্ডাৰ্ন ব্ল্যাক পলিশড ওয়্যাৰ পুৰা এটো একচুয়ালি পটৰীটো ওপৰত ব্ল্যাক কালাৰ পলিশ কৰিছে Seth and Varna society in the age of the Buddha তেতিয়া আমাৰ এই পোস্ট ভেদিক পিৰিয়ডৰ কথা পাতিছে মানে পোস্ট ভেদিক পিৰিয়ড ইয়াত কি আছে ইয়াত গুটেখিনি কনসেপচুয়াল তো ইয়াত আপোনাৰ মেইনছৰ প্ৰশ্ন আহিব আৰু কেটামান মাজতে পইণ্ট আছে হেগেটা নোট ডাউন কৰিলে হৈ গল বেছিভাগ বস্তু আপোনালোকে অলৰেডি ৰিলেট কৰিব আগৰখিনি জনাৰ কাৰণে বা আমি পলিটিক্যাল এসপেক্টটো ডিসকাস কৰোতে বেছিভাগ বস্তু ডিসকাসে কৰিছো বাট কেটামান ইম্পৰ্টেন্ট আছে হেগেটা মই কৈ যাম নোট কৰি যাব material life the picture of material life in North India especially in eastern Uttar Pradesh and Bihar can be drawn on the basis of Pali texts and Sanskrit sutra literature in combination with archaeological evidence. Archaeologically, the 6th century BC marks the beginning of NBP phase. The abbreviation NBP stands for Northern Black Polished Ware. So, to moi nokolo apnaloke ki jani 5-star point boli gom paise Northern Black Polished Ware NBPW. Which was very glossy, shining type of pottery. This pottery was made of very fine fabric and apparently served as tableware of richer people. So like PGW, NBPW too, rich people are karne hai asile. Dukhia manhu bilake normal pottery use korisile. In association with this are found iron implements. Iron implements poa goise. Kanki hetomot iron to bahut prasolito hoy goise. Especially those meant for crafts and agriculture.
This phase also saw the beginning of metallic money. The metallic money কেতিয়া আৰম্ভ হৈছে? After 500 BC. The use of burnt bricks. Burnt bricks আকৌ আহি গৈছে. Ring wells. Ring well মত জানে না আপোনালোকে দেখিছে কি জানে ring well. কুয়া ring থকা কুয়া দেখিছে নে বাৰু কেতিয়াবা? কুয়া বুলি ক'লে আমি ring কুয়াই গম পাওঁ ন? Appeared in the middle of NBP stage, that is 3rd century BC. So burnt bricks ইত্যাদি আৰম্ভ হৈ গৈছে. NBP phase marked the beginning of second urbanization in India. এটো important হয়. NBP phase to কি হয়? Second urbanization of সূচক হয়. The Harappan towns finally disappeared in about 1500 no ene 1750 বুলি আমি জানো কিন্তু 1500 finally disappear হৈ গৈছে For about 1000 years we do not find any towns in India so 1000 বছৰ town নাইকিয়া হৈ গ'ল so town urbanization আৰু ruralization হৈ থাকে phases of 1000 years we did not find any towns with the appearance of towns in Middle Gangetic Basin in 6th century BC, a second urbanization began in India. Many towns mentioned in the Pali and Sanskrit texts such as Kaushambi, Shravasti, Ayodhya, Kapilavastu, Varanasi, Vaishali, Rajgir, Pataliputra, and Champa. এইটো সব জানে আপোনালোকে এবাৰ জাস্ট ৰিভাইজ কৰি দিও কৌশম্বী কাৰ ক্যাপিটাল হয় এটা কৈ দিও এটা ৰিলেটেড টু হুইচ মহাজনপদ এবাৰ লিখি দিও কৌশম্বী বচ্চ শ্রাবস্তি আর অযোধ্যা একেলগে কোসালা হয়নে Kapilavastu to কাৰ আছিলে Kapilavastu to কৰ আছিলে কোনটো এৰিয়া আছিলে Varanasi to কৰ আছিলে Varanasi to Kashi asile no yes Kapilavastu Malla okay Vaishali Vrijji asile niki Vaishali to Rajgir aru Pataliputra ei duta to Magad Champa etu Angar asile Very good. Kapilavastu to Malla asile no Very good. এখানে আপনারা জানে have been excavated and in each case signs of habitation and mud structures belonging to the advent of NBP or its middle have been found. এতিয়া mud structures পোৱা গৈছে mud structures common মানুহে mud structures তে আছিল burn brick কমে ইউজ হৈছিল Wooden palisades have been found in Patna. Wooden palisades have been found in Patna. These possibly belong to Maurya or pre-Maurya times. Some of these towns were also fortified. Fortification hoisile ami janu. Houses were made of mud, brick, and wood, which naturally have perished in the moist climate of the Middle Gangetic Basin. So mud brick আৰু wood দি বনাইছিলে হেকাৰণে এতিয়া আমি villages বিলাক নাপাওঁ আৰু বহুত কম অৱশেষ আছে আৰু Although 7-storied palaces
are mentioned in the Pali text, they have not been discovered anywhere. 7-storied palaces কথা লিখা আছে কিন্তু হেবোৰ হয়তো কাঠৰ হ'ব পাৰিলে কাঠৰ আসলে কি জানি এতিয়া নাই Structures excavated so far are generally unimpressive, but together with other material remains, they indicate great increase in population when compared to painted grey-ware settlements. এই settlements বিলাকৰ population to বাঢ়ি গৈছে এইখিনি just আপোনালোকে নিজে নিজৰ কাৰণে আৰু population বাঢ়িছে obviously বাঢ়িব Many towns were seats of government, but whatever be the causes of their origin, they eventually turned out to be markets. So markets hoboi lagibo. Market nohole town keneke hobo. Townot market is very important. And came to be inhabited by artisans and merchants. Apnalage townot shops dekhene? Yes. এই শপবোৰ সদায় খোলা থাকে ন কিন্তু রুরাল এরিয়াত শপবোৰ কিটা বহে সাপ্তাহিক বজাৰ সো টাউনছত এনেকুৱা থাকে ডেইলি বজাৰ টাউনতে থাকে হয়নে হেটো আপোনালোকে এতিয়া পৰা মন কৰিব পাৰিব রুরাল এরিয়াত সাপ্তাহিক বজাৰ থাকে সপ্তাহত এবাৰ ওলাই যায় মানুহবিলাক বস্তুবোৰ কিনি আনে প্লাষ্টিক লোহাৰ বস্তু যি লাগে কাপোৰ কানি যিবিলাক লাগে বেছিভাগটো গাঁৱত নিজে খাব পাৰে খেতিৰে বস্তু খাব পাৰে So markets aru amar towns bu inhabited kune koibo artisans aru merchants bilak thakibo townot merchants are artisans bilak gaot na thake townot thakibo At some places there was concentration of artisans Sadalaputta at Vaishali had 500 potters shops So etu monot rakhibole dorkar nai bas apnalage andaz korok je 500 ta potterer dukan asile Sadalaputta Both artisans and merchants were organized into guilds. Artisans aru merchants bilake guild bonai asile under the respective headmen. Aru etu bahut important fact hoy. UPSC hudie thake guildor kotha. So apnaloke jodi guildor kotha apnaloke monot rakhibole guild. Guild is an association of merchants ba artisans. We hear of 18 guilds of artisans, but only the guilds of smiths, carpenters, leather workers, and painters are specified. Both artisans and merchants lived in fixed localities in towns. Towns of Bitorot, তেওঁলোকৰ localities থাকে, সব মানুহ একেলগে থাকে. We hear of Vesas or Merchant Street in Varanasi. Similarly, we hear of the street of ivory workers. Ivory workers mane ki hoy? Hati dator olonkar bonai no hati dat. Yes. Etia apnaloke hati dator olonkar to banned hoy gol. Kintu ekhomoyt hati dator olonkar khub pinisile manu bilake. Apnaloke keteba khunise ne hati dator olonkar pinha kotha? হাতি দাঁতৰ আঙুঠিও পিনহে হয়নে তো এটি আপোনালোকে এইটো নেদেখে আৰু অকল শুনিছে আৰু তেনে দেখে আৰু নেদেখাটো ভাল হাতি দাঁতটো লইনে Thus specialization in crafts developed on account of guild system as well as localization guild systemৰ কাৰণে specialization হৈ গল যি সকলে chariots বনাই থাকে আৰু এতিয়াও তেনেকে specialization আছে দেখিছেনে কোনোবাই Hyundai কোম্পানীত কাম কৰে তেওঁ অকল গাড়ীয়ে বনাই থাকে তেনেকুৱা কিছুমানে বেলেগ সাপোজ টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিত কাম কৰিলে কিছুমানে সফটওয়্যার কাম কৰিলে তো স্পেশালাইজেশন আৰু লোকেলাইজেশন আমাৰ কাৰণে কমন হৈ গল because we are in an industrialized phase মানে হেকানে আমাৰ কাৰণে কমন আমাৰ কাৰণে এটো কি ন গিল সিস্টেম আৰু লোকেলাইজেশন এবোৰ আমাৰ কাৰণে কমন কথা Generally, crafts were hereditary and the son learned his family trade from the father. এখিলে ক্লিয়াৰ হৈ গল সবৰে আপনা জাস্ট ইমাজিন কৰিলে হৈ গল যে কেনেকা ধৰণৰ টাউনছ আৰম্ভ হৈছিলে So এয়া হৈছে এটা পিকচাৰ যত নৰ্দাৰ্ন ব্ল্যাক পলিশড ওয়্যাৰ
700 বা 200 BC লৈকে চাওকচোন আপোনালোকে চিনি পায় নেকি তক্ষশিলা হস্তিনাপুৰ দিল্লী ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ रोपार বুলি জেগা এটা আছে श्रावस्ती अयोध्या वैशाली चंपा पटना राजगीर वाराणसी कौशंबी मथुरा কাৰ কেপিটেল আছিল মথুৰাৰ মহাজনপদটো কি আছিল মনত আছে নে মথুৰাৰ शूरसेना वेरी गुड আৰু अहिछत्र কাৰ আছিল अहिछत्र মনত আছে নে পাঞ্চাল वेरी गुड পাঞ্চালৰ अहिछत्र আছিল উজ্জয়নটো মনত আছে নে উজ্জয়ন अवंती वेरी गुड उज्जैनक परास्त कोने কৰিলে তামলুক বুলি এটা পোৰ্ট আছে দে তামলুক এটা পোৰ্ট আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলত আছে তামলুক পোৰ্ট অজাতশত্ৰু নে শিশুনাগা যেতিয়া অৱন্তিক শিশুনাগা যে পৰাস্ত কৰিছিলে ৰাইট তামলুকটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় চাওক এটো কোড আছে তামলুকটো अमरावती बहुत इम्पोर्टेंट अमरावती एक नाम पिছত লাগিব ভারুচ পিছত লাগিব নাসিক তো দেখিছে এইটো এটা পিকচাৰখন আপোনালোকে চাওক এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়াৰ পেইন্টিং এখন কৰিছে ইলাস্ট্ৰেশন এইবোৰ মাড ব্ৰিক ঘৰ আছে মাড ব্ৰিক ঘৰ আৰু ইয়াত মানুহবিলাকে এটা গিল্ড ইয়াত সাপোজ কিবা খুনাৰী বা কামৰ কাম কৰা মানুহ বা এনেকুৱা আৰু ইয়াত বান্দৰ এটা আছে বহি আছে ঠিক আছে এইকেইটা কি হয় metallic coins কিন্তু কি নামটো কি বুলি কব এটো very specifically কেনেকুৱা ধৰণৰ coins এটো punch mark coins দেখিছেনে punch mark আৰু এতিয়া কক আপোনালোকে ইয়াৰ মেটেলটো কি হয় কি মেটেল দি বনাইছে আপোনাৰ কি লাগিছে দেখি মিলি কি মেটেলৰ হ'ব পাৰে এটো আইৰন লেডৰ হ'ব পাৰে আইৰনটো নহব আইৰণৰ কইন্স আপোনালোকে কিয় বনাব মামৰে খাই যাব ন আইৰণৰ কইন্স হলে মানে মামৰ নুখুৱাহে বস্তুৰে কইন্স বনাব লেড দি বনাব পাৰে ইয়েস আৰু এটা কপাৰ দিও বনাব পাৰে কিন্তু কালাৰটো দেখি কপাৰ নিচিনা লগা নাই নহয় জানো সিলভাৰ কইন্স বেছি প্ৰচলিত আছিল ৰূপৰ মুদ্ৰা punchmark coins The products of crafts were carried over long distances by merchants. We repeatedly hear of 500 cartloads of goods. So, গৰু গাড়ী দি পিনে বা ঘোঁৰা গাড়ী দি পিনে এটাটো ঘোঁৰা গাড়ী প্ৰচলন হৈ গল তো তেনেকে পঠাই থাকে আজিকালি যেনেকে ট্ৰাক পঠায় ন তেনেকুৱা সিস্টেম আছিল আৰু These contained fine textile goods, sula kapur, kapukani, ivory objects, pots, etc. All the important cities of the period were situated on river banks and trade routes.
So river banks or trade routes cities bilak asile, hoine? And connected with one another. Shravasti was linked with Kaushambi or Varanasi. The latter was considered to be a great center of trade in the age of Buddha. Varanasi to great center of trade hoy. Varanasi. Aru নদী কাষত মানুহবোৰ আহিছিলে এতিয়া আগতে পাহাৰৰ কাষত আছিলে এতিয়া নদী কাষত বিগ সিটিজ বিলাক নদী কাষৰতে আপোনালোকে পাব আমাৰ অসমৰ সিটিজ বিলাক ৰিভাৰৰ সাইডত নেকি বা কেনেবাকে অসমৰ বিগ সিটিজ বিলাক yes no yes আপোনালোকে মন কৰিছে কথাটো The route from Shravasti passed eastward and southward through Kapilavastu and Kushinar and came to Vaishali. Traders crossed the Ganga near Patna, went to Rajgir. They also went by Ganga river to Champa near modern Bhagalpur. So teneke nodire up down kori asile. If we believe in Jataka stories, traders of Koshal and Magadha went via Mathura as far as northward as Taxila. Similarly, from Mathura, they went to Ujjain and Gujarat coast. Teneke manhe up down kori asile. Trade was facilitated by use of money. The terms Nishka or Shataman in the Vedic text are taken to be names of coins. So, eto important hoy. Likhilap eto. Nishka or Shataman buli dibo. What are these buli dibo? So, apnale just kobo libo coins. Eneke kobo libo. Prelims hot. Bas eneke hode aru. So, মানুহ বিলাকে এবাৰ যদি ভালকে নোট কৰে Nishka or Shataman কি হয় কিবা অফিচাৰ্স নেকি নে কিবা পোর্ট সিটিজ নেকি নে কয়েন্স এনেকে হতিব Nishka or Shataman names of coins but coins actually found are not earlier than 6th century BC Vedic text or লিখা আছে কিন্তু actual coins বোৰ আমি কি 6th century BC আগত আমাৰ নাই তামানে হয়তো এড কৰিছে Vedic text বিলাকত আৰু কি নহব It seems that Vedic times exchange was carried on through means of barter and sometimes cattle served the purpose of currency হয়নে এটা আমি জানিছিলো Coins of metal appear first in the age of Gautam Buddha The earliest are largely made of silver though a few copper also appear So largely ki hoy silver coins. Clear hole sobore? Largely silver coins. Aru kisuman copper coins puwa jay. They are called punch marked because pieces of these metals were punched with certain marks such as hill, trees, fish, bull, elephant, crescent eneke punch kora hoisile marks bilak. The earliest hoards of these coins have been found in eastern Uttar Pradesh and Magad. Although some early coins are also found in Takshila. The Pali texts indicate plentiful use of money and show that wages and prices were paid in it. So manhok hazirao disile aru damu disile with the help of money. Mane money pura use hoi goise aru coins pura full use ot ase. The use of money had become so universal that all things were valued in money. Universal money ki all. Even the price of a dead mouse was estimated in it. Mora hata nigoniru dam tete manhe calculate korisile money. It is eneke ami time to money calculate koru no. Time to money calculate code. It is likely that writing started a couple of centuries. It is time to money calculate korbo noare no they are not educated. Or time to any khoros kori die gossiping with friends ba YouTube sai meli ba Instagram
because they cannot comprehend the time goi thaka mane ki goi thaka money goi thaka. You will not be able to earn soon, no? Jodi hebilakot apni time invest kori thake. Invest mane ki? You are spending time here. Well, you must be investing in books and revisions. So here to education teaches you some things, or one of them is the time is valuable, because once gone you cannot get it back even by paying money. Money you kinibo nare time to. So you must be very careful about yours. It is likely that writing started a couple of centuries before Ashoka and contributed to trade. Writing koile hisab rakhibo pare noy, account rakhibo pare. Writing to bahut important hoy. The earliest records were probably not written on stone and metal and have therefore perished. Agor bur stone aru metal likha nasile hekarne ami agor writing bu bisari poa nai. Kino Ashokar pra ami writings bu bisari paisu. Hekarne bote historical age to Ashokar pra ambo hoy buliu koy. Concept clear hoise ne ekhin lage. Writing led to the compilation of not only laws and rituals, but also facilitated bookkeeping, which was so essential to trade, tax collection, and keeping of a large professional army. So bookkeeping, hisab mane accounts narakhile trade keneke koribo, tax kune kune pay korise, kune kune nai kora hasti keneke dibo. Aru army eta professional army te rakhibolo hisab lagibo kak payment koile kak kora nai kiman khoros hoise army to rakhibole. So ei gute khini bookkeeping ot dorkar. The period produced texts dealing with sophisticated measurement, Sulva Sutras. So Sulva Sutras ot ki ase? As A2, very very important. Sulva Sutras ot ki ase? Sophisticated measurement bur likha ase, which presuppose writing and which may have helped the demarcation of fields and houses. So etu note down kori lobo. Sulva Sutrat ki mention ase? Measurement bur ase. Sulva Sutra. Sobe likhile ne? Yes. এনেকে মাঝে মাঝে এটা এটা আছে কাৰণে এই লেসনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় আমাৰ কাৰণে. Although rural settlements belonging to the NDP stage have not been excavated, we cannot think of the beginning of crafts, commerce, and urbanization in the Middle Gangetic Basin without a strong rural base. Rural base nohuake crafts, commerce, urbanization keneke hobo? Princes, priests, artisans, traders, administrators, military personnel, or numerous other functionaries could not live in towns unless taxes, tributes, and tithes were available in sufficient measure to support them. So, এই মানুহবিলাকে কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু কষ্ট কৰাৰ পিছত কম দামত তেওঁলোকৰ কষ্টটো দি দিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে চলিব পাৰিব. প্ৰিন্সেছ বিলাক, priests বিলাক, artisans, traders, administrators, military personnel. So এই agriculture সকলে যেনে খেতি এৰি দিলে modern আমাৰ ইণ্ডিয়াখনো নচলিব, হয়নে? আমি agriculture ওপৰত কিমান ইম্পৰ্টেন্স আছে আমি পঢ়িছো. Agriculture is the base, no, of the economy. So definitely agriculture, rural settlements asile, rural villages asile. তো হেকাৰণেহে এই মানুহবোৰ নিজৰ খেতি নকৰাকে খাব পাৰিছে. Non-agriculturists living in towns had to be fed by agriculturalists living in villages. এটো আপোনালোকৰ নিজৰ জ্ঞানৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট. In return, artisans and traders, so হেকাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া অফিচাৰ্স হ'ব গৈ পিনে agriculturalists সকলৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰিব, তেওঁলোকক সন্মান দিব আৰু তেওঁলোকক সম্ভাষণ জনাব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে খেতি কৰিবলৈ মোটিভেট হৈ থাকিব. সো তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ আপোনালোকে লাগিব.
In return, artisans and traders living in towns made tools, cloth, etc. available to the rural folk. Rural folk hokolok ki dise tools, cloth, etc. eblak dise. We hear of a village trader depositing 500 plows with a town merchant. Obviously, these were iron plowshares. From the NBP's phase in Kaushambi, iron tools consisting of axes, edges, knives, razors, nails, sickles, etc. have been discovered. A good number of them belong to the earliest layers of NBP's phase and were probably meant for the use of peasants who bought them by paying in cash or kind. So teneke ei luhar jiblak tools ase hebur bahut poa goise kiapot proshno definitely apna gom paise ahibon mare. Numerous villages are mentioned in the Pali texts, and towns seem to have been situated amidst clusters of villages. So towns bu kenake thake no village মাজত এখন টাউন থাকে এই টাউনখনলে কেবাখনো ভিলেজৰ পৰা আহে এনেকে হয় নে আপোনালোকে দেখিছে নে বাৰু ক্লাষ্টাৰ অফ ভিলেজেছৰ মাজত এখন টাউন থাকে. It seems that the nucleated rural settlement in which all people settled at one place and had their agricultural lands, mostly outside the settlement, first appeared in the Middle Gangetic Plain in the age of Gautam Buddha. So, এনেকুৱা ধৰণৰ towns ক'ত ওলালে গৌতম বুদ্ধৰ টাইমত ওলাইছে. The Pali texts speak of three types of villages. Pali texts are three types of villages আছে. The first category included typical village inhabited by various castes and communities. Its number seems to be the largest. Caste communities would hoka jiblak village asile. So ami normal villages jiblak ase aru. Jiblak ke sobotke largest asile. Caste or community jiblak asile. It was headed by a village headman called Bhojaka. So এইবিলাকে সোধে আৰু village headman নাম কি হৈছে এটো লিখি থাওক. Bhojak is a village headman. Bhojak কি হয় village headman হয় তাৰপা army chief হয় এনেকে হৰিব. Bhojak. The second included suburban villages, which were in the nature of craft villages. For instance, a carpenter's village lay in the vicinity of Varanasi. Etia suburban village mane ki? Suburban village mane ki hetu kok? Suburban villages mane ki? City ase, city khona side thakabu suburbs bili koy na jano. So ei khona suburb villages. Suburban villages ki hoy? Craft villages hoy. Mane craft villages. তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাফটৰ মানুহ থাকে. এগ্ৰিকালচাৰালিষ্ট নাথাকিব পাৰে এইখিনি ভিলেজত. বেসিক্যালি ক্ৰাফটৰ মানুহবোৰ থাকিব পাৰে. Attached to a city, very good. Obviously, these villages served as markets for other villages and linked the towns with the countryside. Eblak villages ki kore linked the towns to the countryside. The third category consisted of border villages situated on the limits of the countryside which merged into forest. People living in these villages were mainly fowlers and hunters and led a backward life. So bordered villages, ekdom forest ase, forest of border jikhon village ase. Etu city hoy, city side of villages ase. City side of village ase. Aro eta village yat ase, normal. So A, B aru C ekita ebar naam likhi diok apnalok nijo understanding or karone. Aru fowlers mane ki hetu jani lok. Fowler hunters to apnalok jane. Fowlers mane ji sorai shikar kore je fowl mane hoise jeneke amar kukura is a fowl নহয় জানো. Sorai bird shikar kora aru hunters.
So Fowlers or hunters থাকে. So ABC এই তিনটা ধৰণৰ villages কথা আপোনালোকে জানিলে একদম border village কোনটো হয় A কোনটো village হয় B কোনটো village হয় আৰু C কোনটো village হয় B হৈছে suburban village আৰু C হৈছে border village very good আৰু A কি হৈছে A villages with castes and communities very good so আপোনালোকৰ এটা আন্দাজ হৈ গ'ল definitely এইবিলাক বস্তু খুদিবলে scope নাই কেনেকৈ নুখুদিব The village lands were divided into cultivable plots and allotted family wise. Village land to ki korise plot ke allot kori dise. Eto amuko plot eneke. Eto amuko plot eneke. Ekhonor village kon ase. Etiao hetu system ase. Every family cultivates its plot with the help of its members. Supplemented that by agricultural laborers. এইটো আপোনালোকে দেখিছে নহয় জানো গাঁৱত নিজৰ খেতি নিজে কৰে আৰু কিতেবা agricultural laborers labor লগাই দিয়ে. Fields were fenced and irrigation channels dug collectively by the peasant families under supervision of the village headman. So irrigation channel to village headman nasile teneke irrigation channel to তেওঁৰ দেখৰেখৰ আন্ডাৰত কৰিছিলে. Peasants had to pay 1/6 of their produce as tax. So it was important. Understand pisot ke apo 1/6 to ahi thakibo. Peasants had to pay 1/6 of their produce as tax. Tax kiman pay korisile 1/6 of the produce. Very important information. Note down korilok. 1/6 of their produce as tax. Taxes were collected directly by royal agents. And generally there were no intermediate landlords. Landlords were pisot ahibo. Directly collect kora hoisile royal agents opra. Peasants of all villages. Mane ki prashno to ki koise? Between the peasants 1/6 pay korisile peasants bilake pay korisile. All villages to definitely nahobo etia ji bilake forest or datit ase forest or border village teoloke sun ki produce koribo teoloke je birds hunt korise ba animals hunt korise tar 1/6 dibo sarkarok sobe beleg bostu dibo But some villages were granted to Brahmanas and big merchants for their enjoyment. Kiteba villages bu grant koi dia hoy Brahmanas or big merchants for their enjoyment. Hey tax to telokok payment hisabe di dia hoy. Rajai bahut bhal pale aru dan korile upohar di dile villages or revenue. Tenokwa hoisile. Apnalok horte pohise. We also hear of large plots of land worked with the help of slaves, agriculture laborers. Rich peasants called grihapatis were almost the same as vaishyas. So grihapatis ki hoy? Rich peasants. Etu important information. Eta likhilo. Rich peasants bilako ki bili koisile grihapatis. Likhile rice was staple cereal produced in eastern Uttar Pradesh and Bihar in this period. Various types of paddy and paddy fields are described in Pali texts. The use of the term for transplantation is found in Pali and Sanskrit texts of the period. Etia eta notun technological advancement kotha apnai gom pale je transplantation তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছিলে এতিয়া ট্ৰান্সপ্লান্টেশন কৰে নে কঠিয়াতলি আছে কঠিয়াৰ পৰা গৈ পিনে মেইন খেতিত ৰুৱেগে কঠিয়া
So transplantation to গম পোৱাৰ পৰা কি হ'ল enormously added. Paddy transplantation or wet paddy production enormously added to the yield. Yield বাঢ়ি গ'ল. So transplantation to মনত ৰাখিব. Transplantation তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছিলে. In addition, the peasants also produced barley, pulses, millets, cotton, or sugarcane. So এইখিনি আপোনালোকে already গম পালে. Agriculture made great advance because of the use of iron plowshare and immense fertility of the alluvium in the area between Allahabad and Rajmahal. So বহুত fertile area হয় এটো আৰু লগতে iron plowshare লৈ পিনে clear কৰিলে land খিনি iron access লৈ পিনে so এই কাৰণে ইমান বেছি production হ'লগে The place of technology in promoting rural and urban economy needs to be underlined. Iron played a crucial role in the opening of the rain-fed forested hard soil area of the Middle Ganga basin to clearance, cultivation and settlement. The Smiths knew how to harden iron tools. Iron tools were strong keneke bonabo hetu janisile. Some tools from Rajghat, Varanasi show that they were made of iron ores obtained from Singhbhum and Mayurbhanj. A2 important hoy. Iron ores bu kopa anisile Singhbhum aru Mayurbhanj. Etia ase tat jaga iron ore deposits. Ekta likhi lok Singhbhum aru Mayurbhanj. লিখি ললে yes no কব লাগিব সেটা আগবাঢ়িব পাৰিম Iron ores, Singhbhum, Mayurbhanj. Yes. It thus appears that people came to be acquainted with richest iron mines in the country, which was bound to increase the supply of tools for crafts and agriculture. So richest iron ores are pura paigolar, richest iron ores. The picture of economy that emerges from a study of material remains and Pali text. Pali text it's much different from the rural economy of later Vedic times in western Uttar Pradesh. Later Vedic times ko bahut beleg hoy, bahut beshi unnoto hoy. Or the native economy of a few Chalcolithic communities found in some parts of Bihar and Uttar Pradesh. We notice for the first time an advanced food producing economy. A economy to advance asile, advanced or food producing economy asile, spread over the alluvium soil of the middle Gangetic basin and the beginning of urban economy in this area. It was an economy which provided subsistence not only to direct producers, but also to many others who were not farmers or artisans. This made possible collection of taxes, maintenance of armies on a long-term basis, and created conditions in which large territorial states could be formed and sustained. It a large territorial states ki form hoisile because of this technological advancement. Eto apnalage clear hol ne agote apnalage jane eto kotha ami discuss koriswe. Yes, to ami karone agbai hu. Administrative system. অকমান ইয়াত আপোনালোকে ধ্যান দিব লাগিব কাৰণ কি administrative system op আপোনালোক হদিব Although we hear of many states in this period, only Kosal and Magad emerged as powerful. Heto ami jano. Last tot Kosalok parasto kori diye Magad hai. Bottom. Both of them were ruled by hereditary monarchs belonging to the Kshatriya Varna. The Jatakas or the stories relating to previous births of Buddha tell us that oppressive kings and their chief priests were expelled by the people and new kings were installed. Oppressive jiblak অত্যাচাৰী jiblak ৰজা আছিলে তেওঁলোকক মানুহবিলাকে expel কৰি দিয়ে আৰু নতুন kings install কৰে. But occasions of expulsion were as rare as those of election. Election aru expulsion ekdom kom hoisile. The king enjoyed the highest official status and special protection of his person and property. He yielded ground
only to great religious leaders of the stature of Buddha. The king was primarily a warlord who led his kingdom from victory to victory. This is well illustrated by the careers of Bimbisar and Ajatashatru. So, Kingor expulsion to bahut common asile, yes or no? Expulsion bahut common asile, our election was very common. No. So kingship was basically hereditary. Rajar puteke raja hoisile tetia. Raja ka beta hi raja banega. The kings ruled with the help of officials both high and low. Higher officials were called Mahamatras. Apnaloke Mahamatras hoy. So important hoy. Administration boli kole soku dangor kori dibo. Higher officials ki boli koisile Mahamatras. So to likhile perform various functions such as minister, commander, mantri, senanai, also Mahamatra, judge, chief accountant, head of the royal harem. So ei gutekhini high officers hoy aru Mahamatra hoy. It is likely that a class of officers called ayuktas. Ayuktar ingraji ki ayukta. Apnaloke hobo na ayukta gupni. Commissioner, yes. So hey tetiar pare commissioners arambo hoy golo, deputy commissioner. Also performed similar functions in some states. The kings carried on administration with the help of the officers. Officers or dorkar asile king ok administration solabole apnaloke administration solabole goise. Varsakar of Magad aru Digha Charanya of Kosal were effective and influential ministers. Aru he homoyt minister was an officer. Teo heri nasile, elected nasile ajikalir nisina. Raja appoint korisile niji ministers. He first succeeded in sowing seeds of dissension in the ranks of Lichavis of Vaishali. So a Varsakare ki korisile Lichavis bilakor majot bhed kori disile. Bhed bhav ani disile. And enabled Ajatashatru to conquer the republic. Varsakar Ajatashatru help korisile republic kon conquer koribole. The second rendered help to king of Koshala. It seems that high officers and ministers were largely recruited from priestly class of Brahmanas. So high officers bu kopa recruit korisile eta class of recruit korisile priestly class of the Brahmanas. Generally, they do not seem to have belonged to the clan of the king. King or nijor bongkhor pra nohoy but priestly class of pra choose korisile. Etia janeke APSC UPSC ase choose koribole. So those times class of pra select hoisile, not all classes could become officers. In both Koshal and Magad, despite the use of Panchma coins or made of silver, influential Brahmanas and Sathis were paid by grant of revenue of villages. So basically dibo hole kiman coins di thakibo aru atko villages o grant di dise. Thik ase? In doing so, the king did not have to obtain the consent of the clan, as was the case in later Vedic times. Later Vedic times king e permission lobo lagisile. Etia king iman powerful hoy gol je karu permission lobo nalage. But the beneficiaries were granted only revenue. They were not given any administrative authority. So ei je beneficiary bilak Brahmanas hok Sathis hok telko okol tax to disile. Telko full power di dia nasile. Pura authority di dia nasile telko. Kisiman kam telko koraisile je amuk to kam kori dioksun tamuk to kori dioksun, but telko full power di dia nasile okol paisa to dia hoisile. Rural administration was in the hands of the village headmen.
In the beginning, the headmen functioned as leaders of tribal regiments, and so they were called Gramini. Gramini বুলি কৈছিলে প্ৰথমতে ভিলেজ হেডমেনৰ আৰু এটা নাম হৈছে Gramini. এটো লিখি থক ইম্পৰ্টেন্ট এটো দেখিয়ে আপুনি গম পাব বৰ Gramini মানে leader of the Grama or the tribal military unit. Grama কি হয় হেতু ইম্পৰ্টেন্ট Grama tribal military unit এটো আগতে হয়তো লিখি থৈছে বা নাই লিখা যদি এটা লিখি দাও গ্রাম আৰু তাৰ পৰা আহিছে samgram না tribal military unit বিলাক যেটা ফাইট কৰে তেতিয়া হ'ব samgram gram actually tribal military unit to a gram হয় as life became sedentary and plough cultivation well established tribal contingents settled down to agriculture the Gramini therefore was transformed into a village headman in pre-modern times. Etia Gramini agote ki asile leader of Gram. Hane military tribal unit or leader asile. Etia Gramini mane village or headman hoye thakile. Prothomete asile Gramini mane tribal military unit or head. Etia Gramini jeta settle hoye gol tete village or headman hoye gol. Eto transition hol Gramini bula manhu janor. A concept clear hol na yes no okay প্ৰথমতে গ্ৰামিনী বুলা মানুহজন তেওঁ গ্ৰাম মানে কি আছিল ভিলেজ সৰি ট্ৰাইবল যেটো মিলিটাৰী ইউনিট ট্ৰাইবল মিলিটাৰী ইউনিটৰ হেড আছিল গ্ৰামিনী তাৰপিছত যেতিয়া এই ট্ৰাইবল মিলিটাৰীজ ব্লক যেতিয়া সেটেল হৈ গল ভিলেজত থাকিব ধৰিলে এগ্ৰিকালচাৰ কৰিব ধৰিলে তেতিয়া এই ভিলেজৰ হেডম্যান হৈ গল গ্ৰামিনী গ্ৰামিনীয়ে নতুন নাম ভোজাকাৰ গ্ৰামিনী একচুয়ালি আসলে ট্ৰাইবেলৰ নাম ভোজাকাটো নতুন নাম এটা ক্লিয়াৰ হল নে নিষ্কাশ্যপ গ্ৰামিনী কি আছিল একচুয়ালি তেওঁ ট্ৰাইবেল মিলিটাৰী ইউনিটৰ লিডাৰ আছিল লিডাৰ অফ গ্ৰামা এটা গ্ৰাম মানে ভিলেজ হৈ থাকিলে গ্ৰামৰ ডেফিনিশন চেঞ্জ হৈ গল দেখিছানে গ্ৰাম এতিয়া গাঁও মানে ভিলেজ হৈ গল আগতে গাঁও মানে গ্ৰাম মানে হেৰি আছিল ট্ৰাইবেল মিলিটাৰী ইউনিট আছিল The village headmen were known by different titles, such as Grama Bhojaka, Gramini or Gramika. So, eketai manu, naam beleg. Bhojak, Gramini, Gramika. 86,000 Gramikas are said to have been summoned by Bimbisar. Bimbisar তেওঁলোকক মাতিছিলে কেইজনক মাতিছিলে 80,000 86 80,000 so the number may be conventional any 80,000 বুলি কৈছে but it shows that the village headmen enjoyed considerable importance and had direct links with the kings the village headmen assessed and collected the taxes from the villagers and they also maintained law and order in their locality. Sometimes oppressive headmen were taken to task by villagers. কেতিয়াবা অত্যাচাৰী village headmen আসলে এবিলাকক villages বিলাকে শাস্তি দিছিলে কিন্তু আপোনালোকে চাওক এই village headman was very important. Village headman কি কৰিছিলে তেওঁ assess কৰিছিলে আৰু tax collect কৰিছিলে কাৰ কাৰণে কৰিছিলে ডাইৰেক্ট ৰজাৰ কাৰণে কৰিছিলে নে So village headman of control ৰাখিলে হৈ গল তেওঁলোকক মাটি আনি ৰাখিলে হৈ গল বাস খতম এটি আপোনাক গম পালে ট্যাক্স কালেক্ট কেনেকৈ হৈছিলে with the help of village headman হেডমানক কন্ট্ৰোলত ৰাখি পিনে ৰজাই কামবোৰ কৰিছিলে হেতুৱে কথা Army and taxation the real increase in state power is indicated by the formation of a
Large professional army. Large professional army থাকিলেহে state of power to increase হ'ব. যদি large professional army নাই, village armies বোৰ আছে, যেনেকে আগতে ট্ৰাইবেলত আছিলে সব ভিলেজৰ নিজৰ নিজৰ আৰ্মি, তেতিয়া ষ্টেট বোলা বস্তুটো কিবা মাইনে থাকিবনে? ষ্টেটৰ কথা আমি ডিসকাস কৰিমনে? Yes or no? ষ্টেটৰ কথা আমি তেতিয়া ডিসকাস কৰিম যেতিয়া এইবিলাক হলনি এটা ডাঙৰ প্ৰফেশনাল আৰ্মি থাকিব আৰু ৰজা এজনৰ হাতত, এজন ৰজা থাকিব, এই ৰজাজনৰ হাতত গোটেই আৰ্মি আছে, প্ৰফেশনাল আৰ্মি, তেতিয়াহে আমি ষ্টেটৰ কথা পাতিম। এইটোহে ষ্টেট, নহলে বাকিবোৰ সব ভিলেজেছ হৈ থাকিব। এইটো কথা। At the time of Alexander's invasion, the Nanda ruler of Magadha kept 20,000 cavalry, 2 lakh infantry, 20,000 horse chariots, about 4,000 elephants. The chariots were losing their importance, not only in Northeast but also in Northwest India. Chariots bilako importance iman naikia hoy goise. They had been introduced by Aryans. Very few elephants were maintained by the rulers of the states in Northwest India. Though some of them maintained as many horses as Magadhan king did, the possession of numerous elephants gave edge to the Magadhan princes. So it apnaki jane important. The elephants gave an edge. Elephants থকা কাৰণে Magadhan prince বিলাক বহুত বেছি ৰাইজ কৰিব পাৰিলে Magadhan. The large long-serving army had to be fed by the state exchequer. So Raj Bharala ba খুৱাই থাকিব লাগিব long service army. We are told that the Nandas possess enormous wealth which must have enabled them to support the army, but we have no clear idea of the measures by which they raise taxes from the people. Nandai tax keneke loisile ami hetu najano. Bhale hol najana karne amar okoman komi gol weight. Nahale ar pohibole galten. The fiscal system was established on a farm basis. Warriors and priests, that is Kshatriyas and the Brahmanas, were exempted from payment of taxes. Important. Warriors and priests exempted from payment of taxes. Eto nilikhilo apnaloke hoyto monot rakhibo paribo. The burden fell on peasants who were Vaishyas or Grihapatis. So Vaishyas or Grihapatis bilake trade tax disile. লিখিলং নহলে তো মনত থাকিব বুলি মই ভাবিছোৱে। Bali, a voluntary payment, ইচ্ছাকৃতভাৱে দিয়া payment asile Bali, made by tribesmen to their chiefs in Vedic times, became a compulsory payment. Important. To be made by the peasants in the age of Buddha and officers called Bali Sadhaks. So eto aru important. Officers bilakor naam ki asile ji Bali collect korisile, Bali Sadhaks. So Bali Sadhaks bu kun asile? Eneke ahi jabo proshno tu. Who were Bali Sadhaks? Ebu ahile ABCD ahi jabo. Tete apnalogor ekdom guess koribole somoy nathakibo. Sorry. Guess koribole upay nathakibo. সবে লিখি ললে বালি সাধক কি হয়? Appointed to collect it. আর বালি তো কি হয়েছে? Compulsory নে voluntary in post-Vedic period? Voluntary. Compulsory হৈ গল এতিয়া। এতিয়া compulsory, এটা দিবই লাগিব, নিদিলে দিগদাৰ আছে। It seems that 1/6 of the produce was collected as tax by the king. Eto to sobe janile, 1/6 of the produce. From the peasants, taxes were assessed and collected by royal agents with the help of Kun. Village headmen or helpot
assess korisile royal agents সকলে. The advent of writing may have helped the assessment sorry, and collection of taxes. The discovery of many hoards of punchmark coins suggests that payment was made in both cash and kind. Cash to payment hoisile, kind to payment hoisile. In northeastern India, payment was made in paddy. Dhan di disile, northeastern India. Etu amai etu northeastern India nohoy. In addition to these taxes, the peasants were subjected to forced labor for royal work. A forced labor নাম কি আছিল? Vishti. Vishti ne Vishti. এটা আহিছে forced labor to. Vishti. Vishti. আসলে লিখি থৈ দিয়ক forced labor Vishti. আমি পাইছো নেকি Vishti তো আগতে forced labor? The birth stories of the Buddha speak of cases in which peasants left the country of king in order to escape the oppressive tax burden of taxes. So peasants were polaisilo kitibaiba. Artisans and traders also had to pay taxes. So we tax pay kobolo except Kshatriya and Brahmana. Artisans were made to work for a day in a month for the king, and the traders had to pay customs on the sale of their commodities. The tolls were collected by officers named as Sholka or Sholkadhyaksh. Sholkadhyaksh, Sholkadhyaksh, Tolkadhyaksh, a care. Important. Note down koilok. Sobe. Tolls kune collect korisile Tolika. Tolika boli pohibo pare. Tolika bas Tolkadhyaksh, Sholkadhyaksh. Sobo hoy gol likhile sobe. Yes, no. Sholkadhyaksh. Yes, likhile. Okay. The kings of the period no longer summon sabha aru samiti. Sabha samiti bole monot porile women kot asile. Kun keta asile women? Sabha samiti. Sabha samiti to women asile niki? Videha ahi gol niki? Videha keneka hobo pare? Videha eta jagar naam hai. Sa aru vi sabha aru vidhata. Yes, sabha and vidhata. Pahori goise ako remind korai dilu. Etu important prashna Vedic age. Savi monot rakhile hoy gol. Savi, not samiti. Popular assemblies had practically disappeared in post-Vedic times. Ebu assemblies practically disappeared hoy gol. Since they were essentially tribal institutions, ebilak tribal institutions asile. They decayed and disappeared as tribes disintegrated into varnas and lost their identity. So manu tribal asile prothomote. Their place was taken by varna and caste groups. Varna aru caste groups se teo jaga loi lule. So caste laws and customs were given due weight by the writers of law books. So custom parampara, caste laws or parampara bur bahut weightage disile law books bilakot. However, these regulations were mainly confined to social matters. Popular assemblies could succeed only in small kingdoms where members of the tribe could easily be summoned, as may have been the case in Vedic period. With the emergence of large states of Kosal and Magad, it was not possible to hold big assemblies attended by people belonging to different social classes. Etia iman dangor Magad tat keneke popular assembly koribo.
possible নহয় আৰু representative form of government to তেতিয়া মানুহৰ মাইণ্ডত নাছিলে different parts of the empire কেনেকৈ আহিব the sheer difficulty of communication made regular meetings impossible further being tribal the old assembly could not find place for many non-Vedic people who lived in the new kingdoms the changed circumstances therefore were not congenial for the continuance of the old assemblies so iman dangor hoi joa karone aru non-Vedic manu aha karone so a popular assemblies bilak ami gusabologe hoi gol instead in this period we hear of ki here koretia small body called parishad mantri parishad bili koy na consisting exclusively of brahmanas so parishad exclusively of brahmanas এটা এটা important মনত ৰাখিবলে so note down কৰিলো নহলে পাহৰি যাব হলনে yes parishad exclusively of brahmanas even in this period assemblies were there but not in the monarchies they flourished in smaller republican states of Shakyas or Lichavis etc এখিনলে নোট ডাউন কৰা হল সবৰে yes no okay এতিয়া আমি চাও the republican experiment this is more important for us আমাক সুধিব republican experiment ক'ত হৈছে The republican system of government existed either in the Indus basin or in the foothills of the Himalayas in eastern Uttar Pradesh and Bihar. The republics ক'ত আছিলে Indus basinত আছিলে Indus basin. আপুনি জানে Indus basin ক'ত আছে বা Himalaya foothills eastern Uttar Pradeshত আৰু বিহাৰত মানে য'ত আপোনালোকে দেখিছে লুম্বিনী য'ত আছে আৰু নেপালত বুলি ক'ব পাৰে The republics in the Indus basin may have been remnants of Vedic tribes. Vedic tribes or remnants. Indus region to Rig Vedic people bur asile ne later Vedic people bur asile. Kun bur asile Indus region. Remnants of Vedic tribes. Pahar gol niki. Indus basinot Rig Vedic people bur asile ne later Rig Vedic people very good and some monarchies may have been followed by republics although some monarchies may have been followed by republics in some monarchies are pisot republic ahise boli koise aru in some cases in Uttar Pradesh and Bihar people were possibly inspired by old ideals of tribal equality, which did not give much importance to the Raja. So, Uttar Pradesh and Bihar, Manubur Karpa inspired hosile old ideals of tribal equality. তেওঁলোকে হেতু বজাই ৰাখিছিলে আৰু ৰজাক হিমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে In the republics real power lay in the hands of tribal oligarchies. Real power কাৰ হাতত আছে tribal oligarchy. Oligarchy মানে কি হয়? Rule of what? Oligarchy. Rule of কি? Rule of a few people. Huh? Rule of a few people. In the republics of Shakyas and Lichavis, the ruling class belonged to the same clan and same varna. Shakyas or Lichavis ruling class belonged to the same clan and same varna. Although in the case of Lichavis of Vaishali, 7,707 Rajas sat on an assembly held in the Mote Hall. At a hall of 7,707 টা ৰজা বহিছিলে
The Brahmanas were not included in this group. So Brahmanas were not included in this group. In post-Maurya times, in the republics of Mallavas and Chudrakas, the Kshatriyas and Brahmanas were given citizenship, but slaves and hired laborers were excluded from it. Citizens mane ki hoy? Citizenship diya hoise. Citizens mane ki hoy? Who are citizens? Our citizens nidia mane ki? Eto apnaloke janibo lagibo. Citizens are subjects of major ki difference ase. Voting right. Citizens enjoy a lot of rights. No, jano. One of them is voting right. Teoloke citizens khone nije actually solai nijor karone. Aru with the help of representatives. So citizens boli kole bahut dangor eta kotha hoy. Voting right, yes. Citizens bilake teoloke take part in governing themselves. Take part in governing themselves. Teoloke nije rule banabo, nije heri koribo. Etia ki hoise na representative form of government vote korile hoy gol for in the election. Baki teoloke direct government part naloy. But in a democracy, actually, citizens bilakor full power ase to govern themselves. Hane etia delegate kori dise to MPs and MLAs through votings. Hane? So it is actually the citizens jibilakor will to solibo lage, which is not the case in reality. In reality, these MPs and MLAs act like kings. So citizenship to voting rights hoy, but voting is a very small part of being a citizen. Citizens hole they will have rights over almost everything, and teolkor nijore hoy no, so they will have some duties also. Right? Because citizens bilakor nijor territory hoy, they have a right over the territory, and they have some duties also. But slaves aru laborers, hired laborers, teolkor kono right to nai, obligations to nai. So ami no citizens hisabe ami ki har ma duty to pahori thaku mi prai sobe je amar nijor jega hoy ekhon ami nije clean kore rakhibo lagibo, and we must do certain things and all. Etu kotha ami pahoriye jao kotha to. So the citizens is a very big thing. Aru citizen hua to good citizen hua to aru great thing hoy. So citizen hisabe you have to be owners of the area also. Collective owners definitely. So citizens hole hetu kotha, but subject people hole hetu nathake. But slaves and hired laborers, so citizens to okman buji palane citizen mane ki hoy? Citizenship dia mane eta dangor kotha hoy. Yes, no? আমি প্রায় সাবজেক্টস নিচাকে থাকো, আমি সিটিজেন নিচাকে নাথাকোৱে। এজ ইফ আমাৰ ওপৰত ৰুল কৰিছে কোনোবাই, আমি মানিব লাগিব সব কথা। আমি কিছুমান কথা নামানিবও পাৰো, বিকজ সিটিজেন্স দে হেভ দ্য পাৱাৰ, কিন্তু সাবজেক্টস দে ডু নট হেভ দ্য পাৱাৰ। সব কথা মানিবই লাগিব সাবজেক্টস বিলাকে। সো আমি প্ৰায় সাবজেক্ট হিচাপে থাকো। সো সেইটোৱে আমি ৰাইটটো নিজে ল'ব লাগিব যে একচুৱেলি উই আৰ সিটিজেন্স, আমাৰ ৰাইট আছে। সো not many people will realize that. Well, not many people are educated enough to realize the citizen ki hoy. Citizen mane you have equal rights. So bore every citizen have equal rights over their territory. But we remain as subjects. We never question. We never exercise our rights as citizens. Or simultaneously am obligation ego nathake amar. Tena kotha. But slaves and hired laborers were excluded from it. In a state situated on the Bias River in Punjab, membership was restricted to those who could supply at least one elephant. So, he karone membership to citizenship or enake restrict kora jay.
যে at least one elephant দিলেহে তেওঁ citizen হ'ব সবে citizen হ'ব নোৱাৰে so citizen is different from a resident resident সবে হ'ব পাৰে কিন্তু citizen সবে হ'ব নোৱাৰে so always remember that so you must be a citizen not a merely resident foreigner এজনো resident হ'ব পাৰে এটা জায়গাৰ but he will not necessarily pay a tax pay কৰিব পাৰে but that doesn't mean he will be a citizen this was typical oligarchy in the Indus basin so Indus basin এনেকুৱা হৈছিলে যে one elephant দিব লাগে তেতিয়া পাব তেওঁলোকে so এইবিলাক আপোনালোকে নিজে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ কাৰণে what were republics so just সুধি দিব লিচ্ছাভি আৰু শাক্যাজ এইবিলাক কি আছিলে republics বা সেটো সুধিব কিন্তু আমি জানিবলৈ গোটেইখিনি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট the administrative machinery of Shakyas and Lichavis was simple it consisted of raja uparaja to ক'ত দেখিব অকল oligarchyতে দেখি সৰি এটো কি বুলি কয় ৰিপাব্লিকতে দেখিছে উপৰাজা আজিলৈকে আমি শুনাই নাই কতো উপৰাজা ভাইস কিং ভাইস ক্যাপ্টেন যেনেকে উপৰাজা সেনাপতি কমান্ডাৰ ভাণ্ডাগাৰিকা ট্ৰেজাৰাৰ so বাকিটো গম পাব ভাণ্ডাগাৰিকাটো ট্ৰেজাৰাৰ এটো যদি মনত ৰাখিব লাগিব লিখি থওক ভাণ্ডাগাৰিকা কোন আছিল ট্ৰেজাৰাৰ ভাণ্ডাগাৰিকা লিখি ললে নে সবে নে মনত থাকিব আপোনালোকৰ yes মনত থাকিব বুলি যে ভাবে নিলিখিলো হৈ যাব we hear of as many as 7 courts for trying the same case one after another in Lichavi republic but this seems to be too good to be true so too good to be true বুলি কৈছে in any case certain states in the age of Buddha were not ruled by hereditary kings but by persons who were responsible to the assemblies thus although the people living in ancient republics may not have shared key political power equally the republican tradition in the country is as old as of Buddha so republican tradition to kiman hoy as old as Buddha the republics differed from the monarchies in several ways in the monarchies the king claimed to be the sole recipient of revenue eto ami sobe janu from the peasants but in the republics this claim was advanced by every tribal oligarch who was known as raja so sobe a revenue to paisile kot paisile amar republics bilakot each one of 7707 Lichavi rajas maintained his storehouse sobe collect kori nijor tale gutaisile bharalo and apparatus of administration etia monarchy ki hoy eta roja thake aru republicot ki hoy kebatao roja thake so kebatao roja kebatao bharal enokwa again every monarchy maintained its regular standing army and did not permit any group or groups of people to keep arms within its boundaries মানে ৰজাই অকল আর্মস ৰাখিব বাকি কোনো আর্মস ৰাখিব নোৱাৰিব বা কাবাক যদি ৰজাই দিছে পারমিশন মানে লাইসেন্স দিছে তেও পাৰিব but in a tribal oligarchy each raja was free to maintain his own little army under his senapati so that each of them could compete with the other it is an important point sobe nijor army rakhisile kune rakhisile republic or raja bilake the brahmanas exercised great influence in the monarchy but they had no place in the early republics nor did they recognize these states in their law books so brahmanas bilakeo a republics bilak teo rakha nasile nijor law books bilakot add kora nasile finally the main difference between a monarchy and a republic lay in the fact
that later function under the leadership of oligarchic assemblies and not of an individual. এজনে নহয় কেবাজনো আছিলে oligarchic assembly আছিলে, as was the case with the former. Former কি এজনে মানুহ আছিলে। So republic, এই ধৰণৰ ৰিপাব্লিক আৰু মনাৰ্কি মাজত ডিফাৰেন্সেস বোৰ ক্লিয়াৰ হলনে সবৰে? yes, no, yes, no problem. The Republican tradition became feeble from the Maurya period. Maurya period episode Republican tradition to pray naika hoy gol. Even in pre-Maurya times, monarchies were far stronger and common. Pre-Mauryan times to monarchy he besi asile. Ar Maurya period hekwa episode to a Republican to iman naika hoy gol. Naturally, ancient thinkers looked upon kingship as the common and most important form of government. So monarchy to আজিকালি আপোনালোকে monarchy to সবকে বেছি best বুলি হবে নেকি? নাভাবে। ডেমোক্ৰেসি to best বুলি ভাবে হয়নে? কিন্তু তেতিয়া monarchy to best বুলি ভাবিছিলে। আৰু আমি ডেমোক্ৰেসি আহি গলেও ন আমি এনেকে বিহেভ কৰো না as if আমি monarchy আছো বুলি। তেনেকুৱা হৈছে। To them, যেনেকে আপোনালোকে চাব যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ক্যান্ডিডেট কোন, এটো এটা আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট পলিটিক্যাল ডিবেট হয়। সো এটো তেতিয়াই হ'ব যেটা মনাৰ্কি হ'ব, ৰাইট? মনাৰ্কি বা ডিক্টেটৰশিপ। সাধাৰণতে আমি এমপি এমএলএ আমাৰ নিজৰ এমএলএ এমপি হে চুজ কৰিম, বাট এটো আমি বুজি পাবলৈ দিগদাৰ হয় ডেমোক্ৰেসিটো। সাধাৰণ মানুহ আমিতো বুজি পাওঁ, কিন্তু সাধাৰণ মানুহে চাব যে কোনে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব বা কোনে চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব, তো হেতু বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ৰাদাৰ দেন কোনে আমাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব, আমাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ কোন হয়, আমাৰ এমপি আমাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ কোন হ'ব, সেই মানুহজন আমি চুজ কৰিম। আৰু এই মানুহবিলাকে মিলি পিনেহে চুজ কৰিব। তো এই বস্তুটো আমি পাহৰি যাওঁ একচুয়ালি। আমি আমাৰ মনত থাকে, কিন্তু যিবিলাকে ধৰি লওক they do not ভালকে পঢ়া শুনা কৰা নাই বা they do not think, তেনেকুৱা বিলাকে। Naturally, ancient thinkers looked upon kingship as the common and the most important form of government. To them, the state government and kingship, to them, the state government aru kingship meant the same thing. Is a state মানে government আৰু government kingship এক তিনটা বস্তু একেটাই আছিলে। তেনেকে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব নোৱাৰিছিলে যে state বেলেগ বস্তু হয়, government to বেলেগ হয় আৰু kingship বেলেগ হয়। Since the state was well established in the age of Buddha, so state to কি হয়, এটা ডাঙৰ association হয় না। প্ৰথমতে কি থাকে, এটা ইন্ডিভিজুৱেল থাকে। ইন্ডিভিজুৱেল তো অকল থাকিব নোৱাৰে, ফ্যামিলি কৰি থাকে। এই ফ্যামিলিটো চাৰিটা ফ্যামিলিটো অকল থাকিব নোৱাৰে, সো ই আৰু কেবাটাও ফ্যামিলিজ এনেকে লগ হৈ পিনে গাঁও হৈ থাকে। সো এই গাঁওখনে একেলগে থাকিব নোৱাৰি এখন ৰাজ্য কৰি থাকে। সো এইটোৱে হৈছে স্টেট। স্টেট কি হয় আমি কবলে হলে কম যে কালেকশন অফ ফ্যামিলিজ, এনে কম কালেকশন অফ ফ্যামিলিজ বা কালেকশন অফ ভিলেজেস বা কালেকশন অফ পিপল। পিপল বুলি কলো কথাটো একে হ'ব। which have a territory, যাৰ টেৰিটৰি এটা আছে। Republic to head is chosen by people, but in assembly there will be many heads. Okay. A republic or head bilak, they will be chosen by their respective people. Ane jeneke eta family head bilako pothabo, family head bilako pothabo oligarchy to heri koribole solabole tineko aru. Clear hol ne Mr. Das apni nije kole clear hol boli. So state to hetu bostu hoy, state hetu bostu hoy
যে কালেকশ্যন অফ পিপল যাৰ টেৰিটৰিতে আছে আৰু এই টেৰিটৰিৰ ওপৰত কাৰো বেলেগ ইনফ্লুৱেঞ্চ নাই সভাৰেইন টেৰিটৰি হয় সো হেতু ষ্টেট হ'ব কেতিয়াবা একেটা ধৰণৰ মানুহে থাকে একেটা ল্যাঙ্গুৱেজ কোৱা মানুহ থাকে তেতিয়া হেতু কোৱা হয় নেশন ষ্টেট যেনেকৈ অকল জাৰ্মান মানুহবোৰ থাকিলে তেতিয়া হেতু নেশন জাৰ্মান নেশন ষ্টেট হ'ব ঠিক আছে কেতিয়াবা এটা ৰিলিজনৰ মানুহ থাকে অকল ইছলামৰ মানুহ থাকে সাপোজ তেতিয়া হলে ইসলামিক ষ্টেট হ'ব ঠিক আছে ইয়াত বেলেগ বেলেগ মানুহক সিটিজেনশিপ দিয়া নহব বা দিলেও সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হ'ব তো তেনেকুৱা তো ইণ্ডিয়াৰ কথাটো কি ইণ্ডিয়া নেশন ষ্টেট বুলিও ক'ব নোৱাৰি ইণ্ডিয়াখন কাৰণ কি এটা জাতিৰ মানুহ নাথাকে ৰিলিজিয়াছ ষ্টেট বুলিও ক'ব নোৱাৰি সো ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটাসটো বৰ দিগদাৰ অকমান চাবলৈ গ'লে ইণ্ডিয়া ইজ এ নেশন ইন দা মেকিং বুলি হেকানে কয় ইণ্ডিয়া ইজ এ নেশন ইন দা মেকিং কাৰণ কি আমি আমাৰ হিষ্ট্ৰীটো এনেকুৱা ন আমাৰ হিষ্ট্ৰীটো মৌৰ্যই ৰুল কৰিছিলে যেটো তাৰ পিছত গুপ্তাস বিলাকে ৰুল কৰিছিলে বিভিন্ন ডাইনেষ্টি ৰুল কৰি আছে ব্ৰিটিছে ৰুল কৰিছে তাৰ আগত দিল্লী সালতানাত বা মুঘলছে ৰুল কৰিছে সো আমি এটা ৰিলিজিয়ন বা এটা ল্যাঙ্গুৱেজেৰে কেতিয়াও একে নহলো মানে সাধাৰণতে ফ্যামিলি এটা তেনেকুৱা হয় ন ফ্যামিলি এটাত একেটা ফ্যামিলি আৰু ফ্যামিলিটো সব একে ঘৰৰ মানুহ আৰু ফ্যামিলি ৰিলেশনৰ বেসিসটো কি হয় ব্লাড ৰিলেশনস আছে ফ্যামিলি মানে তো নেশনৰ বেসিসটো কি হয় নেশনৰ বেসিসটো ল্যাঙ্গুৱেজ হয় কিন্তু আমি যদি চাও ইণ্ডিয়াত ব্লাডটো বাদে দিও ব্লাডটো দূৰৰ কথা হৈ গল ল্যাঙ্গুৱেজ এটা ল্যাঙ্গুৱেজ নাই নেশন বুলি ক'বলে নেশন ষ্টেট বুলি ক'বলে বা এটা ৰিলিজনো নাই so India is a very mixed kind of মানে unity in diversity kind of state হয় তো hey unique nature to কথা কেতিয়া in বৰ্তমান times people are trying to convert India into one religion state mono religion state বা nation state বনাব চেষ্টা কৰিছে যে হিন্দী সবতে হিন্দী স্পিকিং হ'ব লাগে so হেইটো হলে ইন্ডিয়াৰ গুটে এসেন্সটো নাইকে হৈ যাব ইন্ডিয়া has never been like this ইন্ডিয়াত অসমীয়া আছে Naga people আছে বিভিন্ন ধৰণৰ people আছে India cannot be a nation state like Germany অকল জাৰ্মানে কয় আৰু এনেকৈ হলে দিগদাৰো হৈ যায় কি হয় গুটে ফ্ৰান্সৰ মানুহবিলাক ন ফ্ৰান্সৰ মানুহবিলাকৰ সবৰ বেলেগ বেলেগ ভাষা আছিল এইবোৰ ভাষাবোৰ সব নাইকে হৈ লাষ্টত ফ্ৰান্সে থাকিলে কি গুপনে আৰু সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কি জানেনে এটা ভাষা ক'লে মানে প্ৰবলেমটো কি হয় can you identify one problem যেটো এটা ভাষা কোৱা মানুহবিলাকৰ হয় বহুত সিৰিয়াস প্ৰবলেম এটা alienation mental growth to অকন কম হৈ যায় মানুহবিলাক এটা ভাষা ক'লে মানে এটা ভাষা ক'লে মেন্টাল গ্ৰোথটো কম হয় বিভিন্ন ভাষা আমি শিকিলে আমাৰ বহুত বেছি হেৰি হয় ব্ৰেইনৰ ডেভেলপমেন্ট হয় সো এইবিলাক সাইকোলজিক্যাল basis of why we should have a unity in diversity kind of state broader mindset হয় বিভিন্ন কালচাৰস আমি যেটা জানো আৰু আমাৰ বিভিন্ন কালাৰ্স আছে ইণ্ডিয়াৰ ন বিভিন্ন কালাৰ্স আছে এই কালাৰটো যদি অকল এটা কালাৰ হৈ যাব তেতিয়া উইল বি sad day সো হে গুটে বিভিন্ন কালাৰ্স আমাৰ হাৰমনিটো সদায় মেইনটেইন হৈ আছে হেতু মেইনটেইন আমি হৈ থাকিব লাগে সো ষ্টেট বুলি ক'লে হেতু ষ্টেট বুলি ক'লে বেলেগ এই ষ্টেট বুলি ক'লে হেতু গভৰ্নমেন্ট বুলি ক'লে the people chosen or the people who are hereditarily ruling the governing the state এই ষ্টেটখন কোনে চলাইছে হেতু গভৰ্নমেন্ট হয় আৰু কিংশিপ মানে কি কিংশিপ মানে হে ৰজা ঘৰ আৰু ৰজাৰ ডাইনেষ্টি যেটোৱে গভৰ্নমেন্টটো চলাই আহিছে হেতু কথা সো মানুহে এই কুটিকিটা বস্তু একেটাই বুলি ভাবিছিলে মানুহৰ কনসেপ্ট অফ ষ্টেট তেনেকে ইণ্ডিয়াৰ ইমান নাছিলে সো হে কাৰণে ষ্টেটৰ কোনো এটা ট্ৰান্সলেচন নাই ইন এনি ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুৱেজেছ হিন্দী টু ষ্টেট টু একো ওয়াৰ্ড নাই ফৰ ষ্টেট আসামিজতো একো ওয়াৰ্ড নাই ষ্টেটৰ কাৰণে সো ইউ উইল সি কনসেপ্টটো আছিলে বাট তেওঁলোকে বৰ ভালকে ইলাবৰেটলি ষ্টেট কি হয় এটা সোৱা নাছিলে ষ্টেট সো আমি will be serving the state the bigger family যাক আমি ষ্টেট বুলি কওঁ
the state of India. Since state was well established in the age of Buddha, thinkers began to speculate about the possible origins. So thinkers bilake bhabi uলাইছে যে ইয়াৰ origin কৰ পৰা হৈছে state খন আহিলে কৰ পৰা the Digha Nikaya, one of the earliest Buddhist Pali texts. So Buddhist Pali text hoy Digha Nikaya, মনত ৰাখিব এটো লিখি থক Digha Nikaya, points out that the earliest stage of human beings lived happily. প্ৰথমতে human beings bilake ekdom happily asile. Gradually they came to have private property and set up house with their wives. Private property hol aru wives er logot family koi thakile. So they began to quarrel over property and women. In order to put an end to this quarrel, they elected a chief who would maintain law and order and protect people. Manhu bilakor property aru women bu bosabo. In return for protection of the people the people promised to give the chief a part of their petty. এনেকে tax to dibole আৰম্ভ কৰিলে. Tax to কেলে দিলে? Because মানুহ বিলাকৰ নিজৰ ভয় আছিল property আৰু women save কৰিবলে. So তেওঁলোকে এজন মানুহক এটো দায়িত্ব দিলে যে we will pay you with petty, আপুনি just আমি protect কৰিব. So এনেকে state or আৰম্ভণি হল বুলি Buddhist thinkers বিলাকে কৈছে. This chief came to be called, কি বুলি কলে তেওঁৰ নামটো? ৰজা হ'ব, king. And this is how the kingship or state originated. So kingship or state ekdom confuse কৰি দিছে মানুহ বিলাক Digha Nikaya. Kingship আৰু state একেলগে origin বুলি কৈছে আৰু এটোৱে kingship or state origin. Kingship মানে state বুলি কৈছে, state or kingship differentiate আমি ইয়াত নেদেখিলো. তো এইটো ক্লিয়াৰ হ'ল নে state কেনেকৈ আহিছে বুলি Digha Nikayat কি বুলি কৈছে যে মানুহলা property বচাবলে মানুহবিলাকে tax দিয়া আৰম্ভ কৰিলে. Clear hole? Yes or no? So আজি আপোনালোকে স্টেটৰ বিষয়ে অকমান জানিলে স্টেট নো কি হয় আগতো আমি স্টেটৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিছিলো আই থিংক নতুন সকলৰ কাৰণে ভাল হ'ল আৰু পুৰণা সকলৰ কাৰণে ৰিভাইজ হৈ গ'ল The Indian legal and judicial system originated in this period. বহুত important. Legal or judicial system এইটো পিৰিয়ডতে আৰম্ভ হৈছে কোনটো পিৰিয়ডত 500 BC পিছত Formerly people were governed by tribal law which did not recognize any class distinction. So sobore সমান আছিলে equal tribal law মতে but by now the tribal communities had been clearly divided মানুহৰ মাজত ভাগ হৈ গৈছে four classes of Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras e bhag hoise. Agote manhubur sob manhu asile, equal asile. So the Dharma Sutras laid down the duties of each four varnas, and the civil and criminal law came to be based on the varna division. The civil or criminal law sobore beleg asile. Higher the varna, the purer it was, and higher was the order of moral conduct expected by civil and criminal law. All kinds of disabilities were imposed on the Shudras. So, jimane higher varna asle, himane pure asle, himane teo bhul koribo nware aru. Ar jimane tolor hoy Shudras, himane telokok distrust kora hoy, disabilities dia ase. They were deprived of religious and legal rights. Religious rights unai or legal rights unai and relegated to the lowest position in society. They could not be invested in Upanayana. Investiture ceremony teo nohoy. Kar hoy Upanayana. Eto kobo lagibo etia. Upanayana kar hoy.
three varnas, Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas. Three varna, upper three varna, Upanayana. Crimes committed by them against the Brahmanas and others were punished severely. On the other hand, the crimes committed against the Shudras were punished lightly. So, Shudrai jodi eta crime kore, hetu bahut heavy punishment hoisile. Kintu Shudra upward crime to hole, light punishment. So, Shudra punish kora to eta right asile manhu bilakor. Hane, jenike horu bachcha bilakok মাক বাপেকে মাৰাটো এটা ৰাইট বুলিয়ে ভাবে, মাক দেউতাকৰ অধিকাৰ আছে বুলিয়ে ভাবে, বাট সেই ইউএছত সেইটো ৰাইট নাই মাক বাপেকবিলাকৰ। দি ল গিভাৰ্ছ, আৰু কিহৰ কাৰণে? কাৰণ কি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বদমাচি কৰে, সিহঁতক মাৰপিট কৰিলে মানে তেওঁলোকে ভাল হৈ যাব, তেনেকে ভাবা হয়। দি ল গিভাৰ্ছ emphasize that fiction that Shudras were born from the feet of the Creator. Shudras কৰ পৰা জন্ম হৈছে? ব্ৰহ্মাৰ ভৰিৰ পৰা। এইটো propaganda চলালে। So members of the higher varnas, এনেকে কোৱা পিছত আৰু ক'ত equal হ'ব পাৰিব? Members of higher varnas, especially the Brahmanas, shunned the company of the Shudra. Shudra লগত একেলগতে নবহিছিলে বা সংগ নলৈছিলে। Avoided the food touched by him, refused to enter into marriage relations with him. বিয়াও নাপাতিছিলে, as if গোটেই জীৱন কৰোণা হৈ আছে তেওঁ। He could not be appointed to high post, and above all, he was specifically asked to serve twice born as slave, artisan, and agricultural laborer. So agricultural labor হ'ব পাৰিব, artisanত হৈ কাম কৰিব পাৰিব, slave হৈ কাম কৰিব পাৰিব। In this respect, even Jainism and Buddhism did not make any substantial change in the position of the Shudras. It is important. যে এই যে Shudras বিলাকে ওপৰৰ ক্লাছ কেইটা হেৰি কৰিব লাগিব, হেতু কথা Jainism আৰু Buddhism একো চেঞ্জ নকৰিলে। Although they could be admitted to the new religious orders, their general position continued to be low. তেওঁলোকে অকমান ইগালিটাৰি নাছিলে, ঠিক আছে, Shudras বিলাকে ল'ব পাৰিব বুদ্ধিজম, জৈনিজম, কিন্তু তেওঁলোকৰ যে এই বাই বাৰ্থ এটো যে আছে যে, এটো তেওঁলোকৰ তেনেকুৱাই থাকিলে আৰু। It is said that Gautam Buddha visited the assemblies of Brahmanas, the Kshatriyas, and the Grihapatis or householders, but the assembly of Shudras is not mentioned in this connection. So Gautam Buddha Brahmana assembly, Kshatriya assembly sobor pale, aru Vaishya assembly pale, Grihapatis bilakor, but Shudras assembly nai poa. Civil and criminal law was administered by royal agents who inflicted rough and ready punishment. Kak disile rough or ready punishment? Who do you think? Shudras. Such as scourging. Actually, it is heavy, rough and ready punishment to criminals. Scourging, beheading, tearing out of the tongue. এই স্কাৰ্জিংটো কি? এইটো চাবলৈ নহল, এইটো জানে নি কোনোবা স্কাৰ্জিং কি হয়? বিহেডিংটো সবাই জানে, ডিঙি কাটি দিয়া আৰু জিভা কাটি দিয়া, জিভা উঘালি দিয়া। স্কাৰ্জিংটো কি হয়? whipping, okay, sabuk di kubwa. In many cases, punishments for criminal offenses were governed by the idea of revenge. So, revenge, criminal punishment, kunubai tooth for tooth, eye for eye. Kunubai kabak dingi katise, tite hitu manhor dingi kati dia hobo. Teno kotha. So, eblak punishment kune disile, amar royal agents bilake punishment eblak disile. Although the Brahminical law books took into account the social status of the different varnas in framing their laws, they did not ignore the customs of those non-Vedic tribal groups who were gradually absorbed into the Brahminical social order.
So non-Vedic people bilakor ignore kora nasile customs bilak, which went on expanding as a result of conquest. Some of these indigenous tribals were given fictitious social origins. কিছুমান এনেকুৱা ট্ৰাইবেলছ বিলাকক social originৰ fictitious এটা কাহিনী এটা লগাই দিছিল আৰু what is further important, they were allowed to be governed by their own customs. The age of Buddha is important because ancient Indian polity, economy, and society really took shape in this period. So hekarne ami etia bortomanor nishina pray same dekhisu almost. So Indian polity, economy, and society, it really took shape in this period. Agriculture based on the use of iron tools in alluvial areas gave rise to advanced food producing economy, particularly in eastern Uttar Pradesh and Bihar. It was possible to collect taxes from the peasants and on the basis of regular taxes. So regular taxes hobo lagibo. Keteba keteba kol tax disile. Etu ki asile etu bali asile. Voluntary taxes, but regular taxes were episode and tributes, large states could be founded. In order to continue this system, the Varna order was devised. So a system to choli thakibole Varna system to lagibo. Varna system ki hoisile? Kshatriyas bilake fight kori asile. Kshatriyas bilake jodi onobote fight kori nathake, তেতিয়া হলে কেনেকে ইমান খিনি ট্যাক্স কালেক্ট কৰিব বা ইমান টেৰিটৰিয়েল এম্পায়াৰ্স কেনেকে কৰিব ফাৰ্স্ট কথা নেক্সট কথা they have to be aided by brahmanas যিসকলে অনবৰতে পঢ়ি থাকিব লাগিব আৰু ক্ষত্ৰিয়স বিলাকক সেই ৰিচাৰ্চ বিলাক কৈ থাকিব লাগিব থাৰ্ড vaishyas বিলাকে ট্ৰেড কৰি থাকিব লাগিব নহলে সিটিজ বিলাক কেনেকে মেইনটেইন হ'ব ট্যাক্স কোপৰা আহিব তাৰ পিছত শূদ্ৰাস বিলাক তেওঁলোকে এই গোটেই কিটা বৰ্ণক সাৰ্ভ কৰি থাকিব লাগিব নহলে ক্ষত্ৰিয় যদি নিজৰ বাসন নিজে ধুবলগীয়া হয় তেতিয়া হলে কেনেকুৱা দিগদাৰ হ'ব তেতিয়া হলে এই সিস্টেমটো মেইনটেইন হৈ নাথাকিব এই সিস্টেমটো মেইনটেইন কৰি থাকিবলৈ এই সিস্টেমটো দৰকাৰ হৈছিল তো আন্ডাৰস্ট্যান্ড কৰিলে নে কথাটো এতিয়া this is not needed but at that time it was needed নহলে এই সিস্টেমটো কোলাপস হৈ গ'লহেঁতেন So হেতুৱে কথা হে সিস্টেমটো মেইনটেইন কৰিবলে পলিটিক্যাল সিস্টেমটো মেইনটেইন কৰিবলে হে ইকোনমিক সিস্টেমটো মেইনটেইন কৰিবলে হে সোশ্যাল পার্টিকুলার সোশ্যাল সিস্টেমটো লোৱা হৈছিল এতিয়া এটো সোশ্যাল সিস্টেম নাই এটো ইকোনমিক সিস্টেম নাই এটো পলিটিক্যাল সিস্টেম নাই now our system is based on equality in politics and equality society but inequality in the economy হয়নে ইকোনমিক ইকুয়াল হ'ব না লাগিব ইকোনমিক ধনীবোৰ বহুত ধনী হৈ যাব লাগিব আৰু দুখীয়াবোৰ বহুত দুখীয়া হৈ যাব লাগিব তো এটো কথা সো ইকোনমিক ইনইকুয়ালিটি এতিয়া আমি কথা পাতি আছো ইনইকুয়ালিটিজ বোৰ গুছাব লাগিব ডিসপ্যাৰিটিজ ইন ইনকাম গুছাব লাগিব ইনক্লুসিভ গ্ৰোথ গুছাব লাগিব এনেটো এটা সোশিয়ালি আমি সব ইকুয়াল হয় পলিটিক্যালি সব ইকুয়াল হয় বাট ইকোনমিক্যালি এতিয়াও ইনইকুয়াল হয় সো এই সিস্টেমটো আপোনালোকে ভাল পায় নে বেয়া পায় আপোনালোকে জনাব কারেন্ট সিস্টেমটো যত ইকোনমিক ইনইকুয়ালিটি আছে আপোনালোকে বহুতে হয়তো ইকোনমিক ইকুয়ালিটি সাপোর্ট কৰিব যেনেকে আগতে মানুহবিলাকে এই ইনইকুয়ালিটিজ বোৰ সাপোর্ট কৰিছিল আৰু কিছুমানে হয়তো ইনইকুয়ালিটিজ বোৰ সাপোর্ট নকৰিব ক্লিয়াৰ হ'ল নে কথাবিলাক আজি সোশ্যাল পলিটিক্যাল ইকোনমিক সিস্টেমটো কেনেকুৱা আৰু সেই সময় কেনেকুৱা আছিল সেই সময়ৰ ইকোনমিক সিস্টেমটো বেছি ধনী মানুহ vaishyas বিলাকে আছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ পলিটিক্যাল পজিশনটো বৰ বেছি উন্নত নাছিল আৰু তেওঁলোকৰ সোশ্যাল পজিশনো বহুত উন্নত নাছিল আজিকালি যাৰ ইকোনমিক পজিশনটো বেছি তেওঁৰ পলিটিক্যাল পজিশন আৰু সোশ্যাল পজিশনো বেছি আগতে ইকোনমি not necessarily determine the social position তেওঁ just tax pay কৰিছিল আৰু they had third rated asile তেওঁলোক
So, in order to continue this system, the Varna order was devised and the functions of each Varna were clearly laid down. Sobake clearly laid down koise apnalogor dharma bo apnalage kori thakibo. So ekane Shudrai goi pine jodi torwal khon hatot loisile to teok mana kora hoisile. Bhai tera kam tu kar. Tere ko ye nahi karna hai. Ba dhanur bidya koribo na lage. You see? Hate na kotha. So teok nijor kam koribo diye. Asobe nijor kam koribo labo nohole system to collapse ho jabo. According to this system, rulers and fighters were called Kshatriyas, priests and teachers are called Brahmanas, peasants and taxpayers were called Vaishyas, and those who served all these three classes as laborers were called Shudras. So, ekhini asile state aru society kotha. I hope sobore clear hol, aru I hope sobore note down korilo hol, aru note down jehokole korilole teonoke mukti pai gol aru. If you revise. बहुत कम নোট ডাউন কৰিব লগা আছিল কনসেপ্ট কেবাটাও আছিল এই কনসেপ্ট কিটাই আপোনালোকক আজিৰ বস্তুটো বুজিবলৈ হেল্প কৰিব so that's all for today we'll see you tomorrow with the Mauryas কাইলে পঢ়িম আৰু let us go to the after class thank you everyone take care